So before hapo nilikuwa active na youth activities. Hata wale wananijua sana, I think wanajua. I was really active in youth activities and I used to give my all. There was a time tulikuwa tunapatana na I and a friend called Greatness, and I'll give credit to him. Tulikuwa wasanii. Mimi nimetoka Gatundu na MC na yeye ni poet na pia anafanya poetry. But hiyo kitu ilitoa huko ndio tumekuja, because hata how I started poetry in church. Sasa na MC na nini, but kuna ile ceiling fulani ya usanii Kenya ugroigi. Utapiga lap, unaweza kuwa famous na una kakitu. So kwa hapo uko famous or you're making small, not what is supposed to be expected. So niko na grow, transition, work na production companies kadhaa. Kenya tumefanya kipindi time fulani ilikuwa inaitwa Kipawa Show. Tumeshoot na wao, ilikuwa KTN. Hiyo time tuna run activities na Nairobi County place inaitwa One Stop Youth Center, iko pale bus station hapo kwa nyuma. Iko next na Red Cross. We used to run activities za vijana kila Friday, first Friday of the month. Wewe ni msanii ujulikani, una ngoma umerecord, kuja hiyo ngoma tutasikia kwa speaker na nitakupatia crowd na nitakupatia lunch. Niko tunachukua food Hari Krishna alikuwa akituletea food, mchele na dengu ile au na waru. So unajua niko kwa youth activity, and that is why now mimi nikiwa in those activities, creating those programs, I'm the most alive person at that moment, because me in creation na actualization ndio mimi naishi, yani nasikia niko live sasa. So come from One Stop nikaingia YMCA. YMCA same thing pia tunafanya, and then YMCA frustrated me. I had one of the worst heartbreaks sasa ya pale ndio ilikuwa a point of YMCA totally frustrated me to the extent niko like I was supposed to travel out of the country, I didn't travel. So nikatan kabisa, like I'm not doing youth service again. Mimi nimechoka na youth service, nimechoka na kudedicate life yangu kwa watu. Machokos hapo kuuliza machokos. Hadi sasa hiyo wanaita MCA that time, because activity nilikuwa nafanya. I used to MC, get paid. So after your frustration nikaamua kuingia kwa biz. But funny part, I was learning skills of marketing while at YMCA. That's something that I always attribute. Hata kama I was frustrated, there's something positive. I learned some skills. Kutoka hapo sasa si ndio vitu zimefail, kila kitu umefungiwa keja, unachora plan mpya na nini. Ndio niliingia sasa katika ile thoughts sasa za myself, like who am I? What should I do? How can I rise again? So from 2018 niko hapo natafuta God sasa, ile in a serious like, what do you want with me? Nikasonga, there's a time my mother sent me, life imekataa. Unajua ile kukataa, yani imekataa, uko hanging out with somebody, huyo pale unaishi pia ni stress. My mother sent me a ticket. Akaniambia sitakupatia pesa, zile shida uko nazo ni mingi kiasi ya kuwa pesa itakusaidia kuja nyumbani. So that's what happened. I went home. Nikaenda home, nikakaa home, nikarudi tena Nairobi, hustle tena, things went tough. Bado as a breakthrough, hakuna breakthroughs. I was not having breakthroughs that I needed. But later on ndakuja kuuliza why I didn't have breakthroughs. So niko kwa hiyo season natafuta God pia, like God, kwani watu wakiomba unawajibuje? I have friends who are age men that are doing well than me. Kwani what do you have for me? Unajua there's those questions that now I was in full, and I'm an overthinker, so I was in full critical conditions, like I'm thinking about my life. So I used to drown myself in alcohol na nini. But what my turn around ndio what came was nikafika tena place, nikafeel God, nikauliza God, give me direction what I should do. Unajua God gives you revelations, like one of the things, visit your grandfather, talk to him nini. So niku break off from Nairobi because now imekuwa toxic kwangu. Nikaenda Ocha kwa saidia mom, nikakaa like a week and a half. Unajua unakuwa overfed. Hapa ni njaa, ma KDF, kuna masupu, kuna machakula zingine hata huwezi kula. Kule wanakuwa overfeed, yani unaona mchele na mawaru na cabbage unaziangalia lakini unajua unakula kwa sababu unaangalia ile njaa umepiga Nairobi, unaona siku ya 3 umechoka kula, ushachoka kukula, yani kidogo uko na chai unaomba ufai kukonda hivyo mtoto wetu queen watu wali ni overfeed, unatoka kuna mashavu paka unang'ara uko like food unaona
Hapo ndo unajua now, and then there's love also in that season. Kutoka hapo I went home directly Peketoni to my mom. When I went to Peketoni to my mom, my goal was just to stay kidogo, I come back to Nairobi. Kidogo tu come back to Nairobi. So nimepiga 2 weeks. Bado niko home. Huko nako ni kwingine pia ni kukula tu. Unajua food iko hapa, si struggle. I'm not thinking, unajua there's nothing bad kwa hii Nairobi kama unafikiria unakula nini. Unafikiria unakula nini unalala wapi. Hii Nairobi nataka tu vitu mbili. Ukisha conquer how to, where to sleep and how to eat, wewe uko sawa. The rest can come. So niko home. There's this time na press on. Maybe my heart desire kabisa was to come to Nairobi, but that was not God's desire at that level. Totally. So one afternoon, I was pushing for somebody a song online, YouTube na nini. He sent me the song na kila kitu nikiwa home. Now, sasa how even now ndio my intimate relationship na God come in, ni whereby nimechoka, niko na stress, nataka kwenda Nairobi, nimechoka na home. Because home I'm not working, na feel niko bored, na feel sina activity, kazi ni kulisha mbuzi, sina activities, au ukishaweka ukishafunga ni hivyo, give them water, ungoje masaa yao, change positions. But I was immersing myself that time. My mom used to give me bits of wisdom that really impacted me in terms of faith, in terms of family background and everything. So one afternoon I just laid down, nika read 1 Samuel, story ya Saul. How zile punda zilipotea, akakutana na Samuel. Alipokutana na Samuel akamwambia punda zitapatikana, ajitayarishe. Akaenda akakuta watu wakidance, akaingiwa with a new spirit. Nothing nilikuwa nashanga, umsa alikuwaje king? So I read that story yote of how Saul became a king. And I'm like, okay. Nikarudi. Unajua ile Bible way inakule tule tu cartoons fulani nowadays people are using as memes. That Bible basi. Nikaona if this is it, nikarudi kulala. Hata sikulala, na I remember nili lay down miguu bado ikiwa. So while lying down, hapo ndio something happened, and it was in 19th September 2019. I always remember keenly. Nikaanza kuonyeshwa mzee Mkorino. Ako kwa soko amekaa. Amekaa anafanya nini? Nikaonyeshwa, tafuta huyo mzae muongee. Mimi simjui. Nimemaliza nikaanza, it was a vivid vision, like dream, vitu mob zilifanyika. What I remember tu muhimu ni hiyo part. Immediately I woke up, I was not the same person that I slept. Nilikuwa na overhead ya stress, nilikuwa nataka kwenda Nairobi. Ilisha that moment. Cause nilitoka I asked my mom, kuna mzee fulani Mkorino ana ndevu nyeupe, anakaa hivi na hivi, anajifunga kitambaa, anakaa. Kaambia yuko mzee kaa huyo. Niko like ako wapi? Nimemwona kwa soko place kuna tent na nini, amekaa hapo na kiti fulani za Kiswahili zinakuwa. Yuko. Huyo mzee anakaa hivyo. Wapi? Anafanyaga. Akaniambia no, huyo mzee kuna rafiki yangu alienda kwake na wakaomba naye mtoto wake akapona na nini. Akanipatia a testimony of that woman. That woman akapigiwa na madhe. Ni aje huyo mzee anapatikana place fulani. That same day. Sasa hata story ya Nairobi nimesuspend mimi. Story nilikuwa nafanya ya kupush song fulani nilipush postpone pa kesho yake. I went kwa this market. Yule nikakutana that woman, yule alikutana naye, akanipatia direction to where the old man place is, and I went to him. Nikaenda nikamkuta, nikamwambia ni aje, mimi sikujui lakini na feel tunaweza elewana, we can talk. Ananiambia okay, ni nini? Nikaambia kitu ya kwanza, nimekuota. Nimekuonyesha. So meeting him now it's where my journey of salvation of God at that moment it happened, because I felt at peace. He gave me direction spiritually and everything. So nikaanza now the journey of kutafuta God from that moment. Ndio paka sasa nirudi church fully. That is where I started, because with him tukaanza kwenda church sana, missions, praying, everything. Alafu unajua wao they are more prophetic, they are more old school. Church hakuna kuingia na vitu kaa hizi. Unaomba masaa nini, toa, church haina flow ni nyasi zimekauka. The old church, and then the songs and everything you feel kabisa. Now from hapo ndo I think I started feeling more of God.
and more of even having breakthroughs in my life.